Приветствую всех, с вами Балрак, и с нами Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Продолжаем прохождение игры. М, Примерно в конце прошлого видео мне позвонил Билл, которого я с его корешем спасал 2 видео назад, который полицейский, и предложил мне задание. Новая жизнь, старые грабли. Посмотрим, что он там придумал. Вроде он что-то упоминал про бизнес. Ау. Ну, хотя бы я на эту сторону свалился. Здесь я смогу выйти? Нет. Мне типа вниз? Наверное, нет. Да, видимо, мне сюда. Ну и? V! Hey, V! Billy's best stop wiener's right over here. Where'd you leave Charlie? Yeah, he stayed on the force. Keeps his distance. All for the best, I guess. What happened, Bill? The NCPD sack you? Choom, I sacked them. Had enough. All that stress in the Dodger biz? Think I popped 2 ulcers from that alone. All right, Bill, hold the deets. Okay. Anywho, brought you here cause, well, you changed my life, Choom. Wanted to thank you. No, it ain't much, but here, grab some meds. Bill, buddy, don't be a gonk. Think you and Stella need him more than I do. You sure? Well, all right. You're a good Choom, V. Thanks for everything. Sure. Actually, smells pretty good. What you got on the menu? For you, anything. What's your flavor? Мог бы и на шару дать мне эту штуку. Сырный хот-дог, просто хот-дог, элитный хот-дог, перцовый хот-дог. Но я, естественно, заберу эту штуку. Scop dog stand. Really think that's a good idea? Gotta stand for I can run a full-on restaurant, right? True, first step's the hardest, but you still gotta take it. Ну ладно. И все? Ладно. А есть у меня там еще какие-то задания? Походу нет. Наверное, мне нужно выполнить это задание, чтобы у меня открылись те, которые не выполнены. Так что... Поехали обратно сюда. Или сюда. В эту сторону дорога вроде прямее. Куда ты уехал? Упс. Ну, здесь действительно дорога прямее.
И я отлично припарковался. Поехали сюда. Получается, сегодня я отправляюсь немножечко по мейн-квесту. По мейн-квесту DLC. Наверное, можно было пешком пробежаться. Но я уже вызвал тачку. Ну, в смысле, не тачку. Но вы поняли. Он нам говорил про какой-то пароль, который я не помню, разумеется. И да, это та самая дверь, которую я не мог открыть. 2589. Возможно, я это мог на клавиатуре набрать. Ладно. Больше здесь ничего нету? You've my word, Sugar Bear. Yeah, I love you too. Bye-bye now. Ну, думаю, можно постучать. Вроде они поговорили. Ah, if it isn't V. V, my favorite merc. Splendid. А ты старше, чем я думал. Significantly shifted the playing field vis-a-vis Hansen. Excellent work, precisely as requested. Come on, Hans. Flattery, really? Seems a little beneath you. An overused tactic. Agreed. Unnecessary. No, V, this is strictly business. For those who do their work well, praise is a mere restating of the facts. Maybe the one thing I didn't expect, to see the man behind the hollow curtain. The elusive Mr. Hands in the flesh. Not only did you rescue those clowns in blue, you also managed to eliminate Dodger. Calm, collected, and professional. Bravo. You have proven to be a person I can trust, hence my decision to drop the veil and meet in person. A rare occurrence, I assure you. Were I to have more virtuosos like you, I wager I'd have more than Dogtown in my grasp. Dogtown, Pacifica, then I'd line up the rest, snort, and it'd be done. Working with bona fide professionals, positively a treat. Gigs you had me do. How will they solve your Hansen sitch? Take a boxer. He can't knock out his opponent. What then? He goes to work on the body. Once his adversary's stamina wanes, he looks for his opening, connects fists with jaw. I know it may not seem all that clear from where you stand, but the gigs you have completed will allow me to audaciously shift some of the pawns and figures on the chessboard that is Dogtown. Checkmate is but a few moves away. Take it you prefer Dogtown with no Hansen at the helm. Hansen wields much power, greedily so. He's also clever. These traits I tolerate, even value, when occurring in isolation.
But all at once, no. Especially not in one who grips an entire district in the palm of his hand. It makes business trying. Interest you in some tea? It's my own blend. Конечно, давай. So, Чай это how хорошо. did this combat zone become Dogtown? Do you know? Heard this and that. Something to do with the war? 2069. Colonel Hansen led an operation colorfully called Midnight Storm. The objective? To occupy this combat zone and establish an NUSA staging ground in Night City. Soon after, the sides agreed to a ceasefire. Hansen's force was left to fend for itself. Headquarters, the public, everyone feigned ignorance, pretending Hansen and company were never here. But our good colonel decided to put down roots. He declared this combat zone an NUSA territory. In our terms, he carved out an enclave for himself and went from soldier to arms dealer overnight. Marooned he was. 2 weeks for a bullet to reach his brain, everyone thought. But his brain remained intact, and he became a force to be reckoned with. A man whose existence is a threat to many is a dangerous man indeed. It's all well and good chit-chatting, but what about our deal? For my part, time you did yours. Ah, indeed. Yes. The Black Sapphire. Hansen's stronghold, guarded by elite soldiers. Military quarters are situated on lower levels, while top floors are a decadent haven for the ultra-rich. The building's blueprint was not easily procured, I should say. Hansen guards his hotel secrets as if they were an embarrassing rectal itch. But, given a will, ways are usually found. You help a client of mine, they reciprocate, and I gain latitude. Quid pro quo in full effect. The building plans are yours. I'll even throw in vulnerabilities to watch for, a token of my appreciation. And, though this goes without saying, the data, its source, are completely secure. No one knows you have it. Data leaks, or lack thereof, are the difference between myself and, say, the late Mr. Deshawn. The Shard. Black Sapphire info and blueprints. All nooks and crannies. I trust it's all you need to waltz in and perform your planned pirouettes. Yet a word of caution. Even fully prepared, you'll be marching into a pit full of vipers. Watch your step. Thanks, Hans. I only hope this won't mark the end of our collaboration. Truth be told, a few new assignments seem imminent. Let me guess. More local politico gaming? Activity is abundant in Dogtown, and behind closed doors, plots and schemes. Should change ever occur, as it inevitably must, someone really ought to pave the way for a smooth transition. Nice meeting you. Finally pinning a face on the name. You should count yourself lucky. Few have done so and lived to tell the tale. And V, whatever happens at the Black Sapphire, make sure you come back alive, You're going where local and international politics mix. Strong currents, both. Make sure to plant my feet firmly then. Later, Hans. Вон там мне Ведьмака читают. Ладно, неважно. Есть тут что-то интересное?
кроме этих котов. Болеслава Лесмана. Что засвечено надо мною, что засвечено надо мною, что за лица с моим телом больше горя не случится. Все стоят, один лежу я в этом теле. Жалуйся лживо, умираешь в самом деле. Вот лежу себе в листве венков зеленой, так достойно, вечно собственной персоной. Смерть перетишая, в висках заныла снова. Знаю, что не нужно понимать ни слова. Тяжело к тебе на поступах могила, привыкать к тому, что будет, а не было. Ладно. Современные группы нетранеров. Одной из самых известных нетранерских группировок современности считаются переводчики. Ее 4 участников, известных под псевдонимами ДД, АП, СК и БПМ, в основном организуют нападения на крупные брейнденс-студии. Первые кибератаки переводчиков были нацелены на крепости данных, в которых хранились еще не выпущенные брейндансы. Участники группировки редактировали записи, заменяя положительные эмоции по отношению к корпорациям на негативные и удаляя логотипы, размещенные в рекламных целях. Действия нетранеров получили наибольший резонанс в июле 1976 года. После премьеры отредактированного брейнданса «Набег на пустоши» тысячи жителей Сиэтла вышли на антикорпоративные митинги. В результате инцидента брейнданс-студии усилили меры безопасности. Переводчики были официально признаны террористической группировкой, угрожающей общественному спокойствию. В ответ 4 нетранеров стали вносить изменения через каналы потоковой передачи. После недавних манипуляций с брейндансами «Ярость пустыни» и раб наблюдательного совета, они надежно закрепили за собой репутацию опасной нетранерской группировки, которая готова отстаивать свои принципы, несмотря ни на что. Ладно. Хроники Титании, том 1. Не уверен, что я это читал. Может быть, но не точно. Ты не понимаешь, о чем говоришь, усмехнулась зеленоволосая девушка. Я видела много миров, все они были построены на лжи. Без исключения. Хотя, пожалуй, это первый мир, где все так упорно отказываются в это признавать. Висат почувствовал, что закипает. Как-то иноземка смеет сомневаться в том, что подарила счастье миллионам людей. Она же ничего не знает о нашей утопии, пронеслось у него в голове. Это ты ничего не понимаешь, наконец выпалил Висан. Титания дала нам все. Впервые за миллиарды лет все люди стали равны. Девушка мягко улыбнулась, и в ее янтарных глазах заплясали озорные искорки. «Равны?» – переспросила одна. «Тогда почему ты работаешь на этой консервной фабрике? И почему ты несчастен?» Висант почувствовал прилив раздражения, но взял себя в руки. Разве эта иноземка виновата, что ее сознание не может воспринять суть идеального общества? Ее мир, судя по описанию, был примитивен и страдал под гнетом феодалов. В сравнении с Висановым она оказалась ребенком, сообразительным, но самоуверенным и невежественным. В обществе должны быть люди, которые выполняют такую работу, принялся объяснять Висан. Тем более сейчас робототехника развита настолько, что производство стало полностью автоматизированным. Наша задача только наблюдать. С чего ты взяла, что я несчастен? За меня все делают роботы. Стой, ты же знаешь, что такое роботы? Естественно, у нас они тоже есть, только из глины и камня, ответила зеленоволосая незнакомка тем же самодовольным тоном. Ты хочешь сказать, в вашем мире ничего не делают вручную? Получается, такие работники, как ты, стали менее ценными? И разве у вас нет тех, кто отдает приказы сверху? Молчание. Девушка рассмеялась, заметив смущение Висана, и в ее глазах снова блеснули искры. «Извини», — произнесла она, — «может, ты и правда на равных с остальными в этой корпорации?» «Я уже немало здесь повидала. Твой мир не выглядит таким, как ты его описываешь». Да, это я явно читал. Но решил уже дочитать до конца, раз начал. Вроде больше ничего не вижу. Ты больше ничего не скажешь? Нет, прям настолько ничего. Ну ладно.
Все еще нужна карта доступа. Окей. Reed, got the data shard from Hans. Our golden ticket into the Black Sapphire. Perfect. Send it through. No worries. This connection's secure. Catch. It's on its way. And reception complete. I'll pass it on to Alex. And as soon as you're ready, join us at the Moth. If I'm not there when you arrive, just wait. Till then. Окей. И, в принципе, можно было бы отправиться к Риду в мотылек. Но... На самом деле, может быть, я так и хочу сделать. По крайней мере, перетру с ним. Так. Поговорю с ним и посмотрим, что там дальше надо будет делать. Как удачно у меня здесь получается парковаться. Best prices in Dogtown. Certified resale. Here's to you, carnalito. I don't think I'd recognize Мотылек. you on the street today. Опять? Это нехорошо. Меня явно сейчас заглючат. Shit! B, what's wrong? Надеюсь, меня не заглючат на задании в итоге. It's fine. I'm alright. Да уж, алрайти не бывает. Sit down. How can I help? Really? Starting to get used to it. This the relic? Long story, but yeah. It's pulling a hostile takeover of my brain. You experience them often? These attacks? Don't really keep count, but never know if the next one won't be my last. Wow, rough. No shit. That's breathing down my neck, always. I know what that feels like. Being a dead man walking? Exactly. I never talked about this, you know. I should be saying they tried to kill me, but sometimes feels like they actually succeeded.
Tell me more. Ambush. Attempt on my life 7 years back. Yeah, you said. What exactly happened there, Reed? I landed in the ICU, where I waited for some Arasaka goon to come finish me off. I was betrayed by our people, the FIA. I say betrayed, but I was sold out. Part of a deal, a peace offering. My head on a silver platter. All for a ceasefire. Peace comes at a price. Someone's always got to pay it. Come on, I want to show you something. Hang on. They set you up, yet here you are working for him again. Even deep wounds stop hurting eventually. Scar over. A few years on, they're just an itch. Let's go. Ну, не по этому поводу ничего не скажет? Let's write down. Where are we headed? On a little trip down memory lane to see some old junk. Окей. А, мне надо нажать. Ну ладно. I still can't believe Alex decided the best place for a bar was right over our old safe house. She's always had a twisted sense of humor. Where's she at? Waiting downstairs? She's finishing up recon in town. We should make ourselves at home until she gets back. Been dark for 7 years, this place. Let's brighten things up again. The end of any war is never pretty. Both sides race to tie up loose ends. A car bomb blew up one of my crew. Another was poisoned. A third got shot in the back of the head while buying a pack of smokes. A couple others just vanished without a trace. Every night we waited for Arasaka agents to come finish us off. I had to make a choice. I chose to dig our heels in. I thought we still had a fighting chance. It was bold. It was stupid. A mix of both. Maybe I just didn't know how to walk away, let it rest. Or maybe I don't know how to lose. Either way, we managed to save a few more agents. The price for that was yours truly. Say what you want, but sounds like they stabbed you in the back, plain and simple. Saving many of my people in the process. You play grown-up games, you face grown-up consequences. Funny. Out of everyone, it was Songbird they asked to pull the trigger. Wait. Yeah. Мило. Pull the trigger, as in literally took out her iron and shot you. Not personally, but she unlocked the door for those who came and did. I was leaving the city, heading home. Songbird was still here, in this very room, in fact. She was guiding me on comms, led me straight into a trap. Neutralizing me. The last assignment in Night City. Then she got a ticket home. And you're now trying to save her. Why? Because it's the right thing to do.
I had plenty of time to examine this under a microscope. Under focus, some things sharpen, others blur. But there comes a point when you just cut through the bullshit and see what's in front of you. Songbird is still my people, and nothing can change that. Fuck, Reed. Now, Maya's is a whole nother story. But Songbird, no. I got nothing against her. So why Myers? I miss anything? Some reminiscing. So good. Let's get this show going. I checked up on Slider's contention. Fucking had it right, it turns out. I dove into old mission files wherever Somi was involved. They were buried deep, near impossible to access, even with my clearance. Each and every one. The Blackwall. All authorizations, mission orders, personally signed by one person. Rosalind Myers. Wouldn't want to be in her shoes if that shit floats to the top. The NUS is a small country governed by a woman with highly ambitious goals. Sometimes those ambitions went out of reason. But that's not something we need to pour over now. Alex, what do you have for us? A little of this, little of that. We'll plan in a sec. Say, V, like playing fancy dress up? Почему нет? Of course, who doesn't? Then you'll like what I whipped up. Managed to learn that some pop megastar is gonna grace the party with a show. Guest list? Expect everybody who's anybody. That includes you. Gonna don fancy outfits and rub shoulders with VIPs. Be warned though, fancy doesn't mean easy. Ready for the deets, V? Ладно, сейчас послушаем план, но я сначала хочу все-таки прочитать этот чип. Конфиденциально. Медицинское заключение профессора Сьюзан Берр. Предварительный отчет номер 473. ЦН Сансами Сайка. Составитель профессор Сьюзан Берр. Краткое заключение. Агент Сансами проявляет симптомы, не относящиеся к известным расстройствам, которые могли бы мешать выполнению ее служебных обязанностей. На данный момент причины для увольнения отсутствуют, однако давать долгосрочные прогнозы не представляется возможным. Наблюдение. Проанализировав предоставленные мне записи за последние несколько лет, могу констатировать, что состояние Сансоми существенно ухудшилось. Микровыражения агента свидетельствуют о моментах паники, которые пока что не влияют на ее способность поддерживать беседу и выполнять задания. Мы установили, что эти панические состояния не являются проявлением тревожного расстройства личности. Согласно моей рабочей гипотезе, большой объем когнитивных процессов, выполняемых агентов, вынуждает ее избегать когнитивной перегрузки посредством прерывания всех процессов одновременно. В такие моменты агент оказывается в состоянии транса, однако для посторонних лиц это может остаться незамеченным. Вызывает беспокойство и то, что на записях заметно постепенное усиление панических состояний, сопряженное с изменениями личности. Отчет о данных изменениях будет отправлен в течение недели. Их можно было бы списать на взросление, но в контексте интегрального анализа личности или неопределенно требует более точной диагностики в лабораторных условиях. Выводы. Проведение официального исследования требует от меня более конкретных рекомендаций по процедуре, однако на этом этапе я считаю преждевременно их формулировать. На данном этапе Сансоми требует опеки и нуждается в дальнейшем обследовании. Рекомендуется немедленная приостановка действительной службы и принудительное направление агента в один из наших исследовательских центров, где мы сможем начать процесс диагностики. Только после его окончания возможна выдача официального заключения и составление рекомендаций для дальнейшего лечения. Подчеркну, что по моему мнению, в случае Сансоми наилучшим решением будет следовать официальному протоколу. Ладно. Где-нибудь еще здесь что-то? Кажись, нет. Хорошо. Совсем отлично. Нет, все-таки что-то есть.
Но я не могу прочитать, потому что диалог. Let me hear him. Black Sapphire, the most heavily guarded place in Dogtown. Doesn't mean security's airtight, though. V, you're gonna enter through a flooded tunnel system. Got a top-of-the-line diving suit, ought to fit you snug as a glove. Water's maybe a little super toxic. So yeah, be careful. Toxic how exactly? From suspect waste, some sewage leak too. Don't worry, suit's piss and shit proof. Already know what the hotel looks like. Really, really hard to miss. Flooded tunnels here. That's your way inside. Now focus. You'll reach a terminal at the end. Jack in and breach the cams, giving Reed his window to slip into the building. You'll take different elevators up. Here. Saul will open a passage to his side. For you ask? Yeah, it's the only way. Area could be heavily guarded, so you'll have to be on your tippy toes. Couldn't get clean intel, so you'll just have to be creative. Improvise. You're gonna meet here. Soon as you meet up, you'll doll up like it's prom night and go to the ball. That's where you'll rendezvous with Songbird. All clear? Да уж яснее некуда. И все-таки закупки, ну, это не особо интересно. Или да. Висла действует, Z убит в бою. Иксы. Персин действует, фигурист пропал. Ума пропала, Тихоня убита в бою. Это просто повтор? Okay, how we getting in again? You're swimming in through flooded tunnels. Reed'll take the high road after you let him inside. Sound good? Remind me, how do I get Reed in? You'll swim to the other side, find the terminal, jack in, breach the cams, locate Reed, and crack a door. Then you'll take elevators up. Reed'll open a path to his side. You'll then sneak past the guards and stroll into the party like NC royalty. Seared all that into your brain? Окей. Yup. Preem. Okay, let's talk gear. Take your time. Grab anything you think might be useful. То A есть surprise awaits you in the box. компоненты. Я все могу забрать? Не, все не могу. Здесь должно быть что-то интересное. This your iron? Sure is. Her Majesty's been itching to return to active duty. It'd be an honor. И что это? Что это за новый пистолет? Должно быть что-то уникальное. Вот. Ее Величество. Идет в комплекте с уникальным глушителем, обладает абсолютной точностью и обеспечивает критические попадания в голову, наносящие увеличенный урон во время стрельбы в оптической маскировке. Нужна оптическая маскировка. Но даже так у него урон больше и перезарядка. Правда, эффективная дальность ниже и удобство применения ниже. Также уникальный глушитель. В любом случае интересно. That reminds me. Hands. What did he want
in return for the favor he did us. Wanted to test the waters, see which way the currents are flowing. Hansen's dominance over Dogtown doesn't benefit Hans no-how, so he's out to level the playing field. Politics. It's the same shit wherever you go. You know, if not for you, we'd have no way of getting into the Black Sapphire reaching Sonberg. It's good to have you on our side. I mean that, V. That it? We set? I believe we are. I'll hang back a while, and then meet you there. Окей. Задание выполнено. Place stinks of memories, huh? A little dusty, but well preserved. What are we gonna do with it once I'm on the Riviera? Gonna lock yourself in here, fondle all this old dead tech till your balls shrivel up? Burn it to the ground's what we'll do. And never come back. Now that I like. Еще будете болтать? Не? Все? Здесь есть карта Таро. И поскольку это рядом, я думаю, можно ее найти. Я даже немножечко прошел в эту сторону. Но недостаточно. Ага. И я нашел все карты Пёсьего города. Король мечей. Это карта логики и твердости убеждений. Она олицетворяет людей со строгими принципами, известных своей заботливостью. Врагам следует опасаться такого человека. Это опасный противник, который не успокоится, пока неприятель не будет повержен. Радио, блин. Ну ладно, короче, это альтернативные выходы из здания, получается. И на следующий раз я, наверное... Наверное, все-таки отправлюсь по побочкам. И одна из них прям рядом с этим местом. Так что я чуть-чуть пройду сюда, чтобы не было так шумно. Послушаю мистера Хэнса. Ладно. Я надеялся, что можно будет перезвонить ему. Но читать это все я буду уже в следующий раз. А на сегодня на этом закончим. Ладно. Окей. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Балрак. Всем пока.